published a lot of papers, and is well known in the medical fraternity in Dallas area. So I would welcome Dr. Sainath Gaddam. Thank you for taking the offer and helping us with this webinar. So you can briefly introduce yourself and then add anything else we have missed. And then we can proceed with the webinar. Thank you. Thank you, and thank you for introducing Sainath Gaddam, and thank you all for joining the session. Do you want the conversation to be in English or you want it to be in Telugu? Let's have it. What do you think? Majority, English is okay. I think if you are comfortable to use the terms, a lot of medical terms and all, it will be easy to converse in English. Okay, sounds good. Thank you. You're welcome. So to just to brief on what I am, I'm a cardiologist, heart doctor basically. Heart doctors are, again, there are many folds of heart doctors. So I do interventional cardiology. Interventional cardiologist is somebody who puts in stents when you have blockages in your arteries. So background వచ్చి medical school చేసింది ఉస్మానియాలో, and then over here in US I got trained in multiple hospitals. So finally now I'm in Dallas. So today's topic is on prevention. How do we prevent heart attacks? I did a year of research in preventing heart attacks in Brown and Rhode Island. So I have a good understanding of what prevention is, and having had that research, I'll try to highlight as to why these things are happening and what we can do to prevent heart attacks. So heart attacks, it's a very broad topic, Andy. So it's a very broad topic. So the first question that people have is, what is a heart attack? A heart attack there are three arteries that supply blood to the heart. In my heart, there are three arteries which supply blood flow to your heart. There's one that goes on the right side, and there are two arteries that supply the left heart. So if you have a blockage in any of these three arteries, then you can get heart attack. So blockage is the reason why one would get a heart attack and matter. So heart attacks mostly heart attacks can happen once you reach your middle age, maybe 40 plus, one would have a risk of getting a heart attack. Under 40 is little less likely, but 40 we see a lot, especially in Asian communities. We tend to see early heart attacks. So when should you suspect? Chest pain, when you have a pain, discomfort, that should alert you, saying that there is something wrong with you. And don't hesitate to reach out to your doctor, or don't hesitate to go to an urgent care or to your local emergency room. If the pain is severe, let's say make heaviness bound, don't take the acid, don't take an antacid pill and go to sleep. That is very, very dangerous. And it could be a massive heart attack, and you'll probably go to sleep, and that could be the worst thing that you could do to yourself. So be comfortable in reaching out to your doctor if you have any discomfort. If you're 40 plus, you got to think that it could be a heart attack. There is nothing wrong in knocking the doctor's door, and any doctor would be happy to help you and guide you. What do we do in such situations? We'll do an EKG, electrocardiogram, where you put some leads on the chest and do an EKG and see if it says a heart attack. In some cases, if there is enough risk factors, you may need a blood test. We might run some blood tests to see if you're having a heart attack. So having said that, let's talk about the let's say, now that nobody's having chest pains, so God has made a beautiful body, Adam. So first we all have to understand that God made a beautiful body. A beautiful body has an expiration date. Nobody is going to live beyond 100. So no matter what we do, we're all going to die. And somebody has to tell us that we're getting old. Since we age so slowly, we all tend to think
oh, we are healthy, we just fool ourselves. So there should be another person to assess you. That essentially should be your doctor. So it's very important that each of us should go at least once in 6 months to a medical doctor and get your blood pressure checked, get regular blood tests done to see what is your risk profile, what is your risk of having a heart attack. There are the 3 most common causes of death. The first most common cause of death is heart attacks, heart failures. The second most common cause of death is cancers, breast cancer in women, lung cancer or colon cancer in men. And the third most common cause of death is a stroke. Stroke when you get a paralysis, when you have a blockage in one of these arteries or one of the arteries in the brain, then you get paralysis. So these are the 3 most important causes of death. So when we see our doctors, why do we insist on getting regular checkups is, unlike India, we only go when we get sick. We don't see a doctor for years and years, 5-10 years. That particular doctor will only address your fever, but he's not going to look at what is your risk of getting a heart attack, what is your risk of having a cancer, what is your risk of getting a stroke. They won't analyze it. So it shouldn't be a sick visit. Sick visit is never considered a checkup. So general checkup should happen minimum once a year or at least twice a year, I would suggest. So first thing is getting regular checkups. So next question people tend to ask me is, who is at a greater risk? We said there are 3 most common causes of death currently. First is heart attacks, cancers, and strokes. It depends on your family history. Mana parents low, if our parents had it, then most likely we're going to have it. If our parents had stents in the heart or a bypass surgery or a stroke, then we are most likely going to have it. And genetically, we are like that. It's not just genetics, our eating patterns. మన ఇంట్లో పెరుగు ఎక్కువ తినే అలవాటు ఉంటే as children we'll also end up developing the habit of eating more yogurt. If we tend to have a habit of adding ghee into the food, then the kids are also going to add, and so are you going to have it. So it's not just genetics, it's also culture. It's also a cultural thing. If you tend to eat more white rice, then also it will increase your risk. So that is about risk. So among the discussion group right now, whoever we have, the first thing you all got to assess is what was the cause of death in our parents. First degree relatives ante mana parents, mana immediate siblings, brothers and sisters, if anybody had a heart attack, then it puts us at a risk for having the same kind of problems. Second degree relatives is also very important. Mana mother ki, father ki, first degree relatives. Second degree relatives ante mana menamamalu, menattalu, mana babaylu. సో వాళ్ళందరూ సెకండ్ డిగ్రీ రిలేటివ్స్. మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మా పేరెంట్స్, మీరు యూ హ్యావ్ టు అడ్వకేట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ హెల్త్. మనం వెళ్ళేసి ఇఫ్ యూ ఆల్వేస్ డౌన్ ప్లే యువర్ సిమ్టమ్స్, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరే అంత బాగానే ఉన్నాను, ఇఫ్ యూ డోంట్ అడ్వకేట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, దెన్ ద డాక్టర్ ఇస్ ఆల్సో గోనా సే ఓకే యూఆర్ డూయింగ్ వెల్, దెన్ యూ కెన్ గో హోమ్ అంటాడు కదా. We have to be advocating for our own health. You have to say, oh, no, my dad had a heart attack at such and such age. At 55, he had a heart attack. Or my grandfather had a stroke. My grandfather had diabetes. My menamama, he died suddenly at 40. So you got to advocate for your own health. So that will help you risk stratify what we're going to have. So that is about risk stratifying, Andy. So first thing we have to analyze is manaki ఈరోజు డిబేట్ ఈజ్ అబౌట్ హార్ట్ కాంప్లికేషన్స్. కనుక ఇప్పుడు ఎవరికైనా వాళ్ళ ఇంట్లో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, స్ట్రోక్ వచ్చినా, పెరాలసిస్ వచ్చినా, వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వీఆర్ జెనెటికలీ ఎట్ హైయర్ రిస్క్ దెన్ అదర్స్ టు హ్యావ్ దోస్ కాంప్లికేషన్స్. హూ ఇస్ ఎట్ ఈవెన్ మోర్ హైయర్ రిస్క్? ఎందుకు మనకి ఇక్కడ ఇంత యంగ్ ఏజ్ లో ఎందుకు వస్తున్నాయి హార్ట్ అటాక్స్, సడన్ డెత్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మన పేరెంట్స్ కి, మన ఫాదర్ కి కానీ మన మదర్ కి కానీ హార్ట్ అటాక్ కానీ స్టెంట్ కానీ ఏజ్ 55 కంటే, మన డాడీకి 55, మన మదర్కి 65 ఏజ్ లోపలే ఒకవేళ స్టెంట్స్ పడ్డా, సడన్ గా చనిపోయినా, వాళ్ళు బాగుంటారు, ఒకరోజు నిద్రలో చనిపోయినా, అవన్నీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్. వాళ్ళందరికీ మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఎవరన్నా
నిద్రలో చనిపోయిన, హాస్పిటల్ పోయిన, 1 day అడ్మిషన్ చనిపోతే మోస్ట్ లైక్లీ దే హ్యాడ్ హార్ట్ అటాక్. మీకు నిమోనియా కానీ ఇవన్నీ ఒక రోజు చనిపోమన్నమాట. మోస్ట్లీ అవి హార్ట్ అటాక్స్ వల్ల చనిపోతారు. సో ఎవరికన్నా కండిషన్ ఉంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ హైయర్ రిస్క్. ఇంకా ఎవరు హైయర్ రిస్క్ లో అంటే ఎవరికైనా డయాబెటీస్ ఉంటే వాళ్ళు హైయర్ రిస్క్ లో ఉంటారు. వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటే హార్ట్ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సెంట్రల్ ఒబిసిటీ అంటాము. మోస్ట్ మన ఇండియన్ పాపులేషన్ ఏం చూస్తామంటే వెయిట్ నార్మల్ గానే ఉంటారు. వాళ్ళు 150 pounds కన్నా తక్కువ ఉంటారు, కానీ మొత్తం వెయిట్ అంతా బెల్లీలో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు దేర్ ఆల్సో ఎట్ హైయర్ రిస్క్. దాన్ని మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటాము. కొలెస్ట్రాల్, లిపిడ్ ప్యానల్ నార్మల్ గా లేకపోవడము, దేర్ ఎట్ హైయర్ రిస్క్. ఆల్కహాల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ దే టెండ్ టు drink more alcohol. So that is also one of the risk factors. Smoking is also a very, very high risk factor. So again, in this small discussion, it's very hard for me to say who is at a greater risk. But one should, again, as I said, the most important thing I'll suggest is to advocate for yourself. Speak with your doctors, speak with your medical doctors. Talk to them about your risk of having a heart attack. Ask them about what you could do to lower your risk of heart attack. That's the second thing. Third thing is about diet. A lot of people ask me, what kind of foods? First, mana Indians ki oka cheptanu, of all the races, ee world lo manaki ippudu Caucasians untaru, African Americans untaru, Spanish people untaru. Mana Southeast Asian people, which includes Indians, Bangladeshis, Sri Lankans, Pakistanis, we tend to have higher heart attacks. Kani unfortunately, we don't have very good studies on our population. Mana Indian subcontinent population మీద ఎక్కువ studies లేవు why we tend to have more heart attacks అని. But the fact is that we tend to have more heart attacks. One thing that I find very amusing or very hard sometimes is manake telidu that our eating patterns are not good ani. There was a study where on immigrants who continued to eat their own cultural foods like annamu pappu mana intlo em tintamu versus people who kind of changed to American culture, like morning oatmeal tinadamu, madhyanam salad tinadamu, ratri put annam tinadamu. That is they still halfway they're still stuck to their culture, and half they have changed, knowing that oats are better and eating salads are better. And the third kind of people were completely changed into American fast food diets, who eat pizzas, burgers, and all of that. What they found is people who stuck to their eating patterns and haven't changed, and also people who completely changed, both of them had more heart attacks. So there should be a good balance anamata. Take the best of both worlds. Manamu ippudu Costco ki velte you can see turmeric pills ani, garlic pills ani. These Western people adapt to our what is good for us, what is good in our culture, but unfortunately we tend not to change easily. So that's the second thing, is be ready to change. So diet lo kunchi cheppalante, diet is a very large topic. I'll try to focus on our eating patterns. So again, to summarize andi, what we have discussed so far, మనం ఏం మాట్లాడినామంటే, first is we have to advocate ourselves. You got to go and talk to your doctors and ask them what is your risk. మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే you can always take a referral to a cardiologist, go speak to a cardiologist and have a discussion about what is your own risk of having a heart problem. So being a good advocate is first thing. Knowing that whether you are at high risk or not, knowing your own family history is very important. Denial is very, very bad. Denial, thinking that everything is good is a very, very bad problem. So one has to advocate. Second thing వచ్చేసి నేను చెప్పినట్టు మనము మీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవడం అనమాట. మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్ అవన్నీ ఉంటే కూడా టాక్ టు ద డాక్టర్ అండ్ make sure your blood pressure is under control. If your cholesterol is high, make sure your cholesterol is good.
let me focus on lifestyle changes, Andy. I think I'll probably spend on that for the next 10 to 15 minutes, and I'll see how it goes. So food pattern, as I said, right? We just discussed it. First, we need to understand there is a reason why Indians, మనకి ఇప్పుడు ఇండియాలో చూస్తే చాలా హార్ట్ అటాక్స్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డై ఎర్లీ. మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటిది అంటే అడాప్టేషన్ అన్నమాట. We need to understand what is good in other cultures, other food customs, and try to adapt to them. So మన ఫుడ్ తినే దాంట్లో 3 మెయిన్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ కెన్ బి కార్బ్, ప్రోటీన్ ఆర్ ఫ్యాట్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే అవి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ షుగర్స్ అన్నమాట. Protein is mostly available in meat products and also pulses. మన పప్పులో ఉంటుంది ప్రోటీన్. థర్డ్ వచ్చేసి ఫ్యాట్స్. సో క్వశ్చన్ అందరూ అడిగేది ఏంటిదంటే, వాట్ ఈస్ అ హెల్దీ ఫుడ్? హెల్దీ ఫుడ్ ఎందుకు మన ఇండియన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఇండియన్ ఫుడ్స్ అంటే, మన ఫుడ్స్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటిది అంటే, we tend to consume more carbs than protein. మన Indians, we tend to eat less protein. We tend to consume more carbs. The problem that we've been seeing now is more white rice తినడము. So white rice is considered as a processed food. వైట్ రైస్ కి బ్రౌన్ రైస్ కి తేడా అంటే, బ్రౌన్ రైస్ పైన మనకి అది పైన కవరింగ్ అట్లే ఉంటుంది. సో ఇట్ మేక్స్ ఇట్ ఏ హోల్సమ్ గ్రెయిన్ అనమాట. సిమిలర్లీ ఓట్స్, ఇప్పుడు వాటర్ ఓట్స్ అనేవి కూడా హోల్ గ్రెయిన్స్. ఇప్పుడు రోల్డ్ ఓట్స్ అని దొరుకుతాయి మన కాస్కోలో. రోల్డ్ ఓట్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ దట్ ప్రాసెస్డ్ అన్నమాట. కొంచెం ఆ బ్రాండ్ తీసేస్తారు, బట్ స్టిల్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ద కవరింగ్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే రోల్ ఇట్. ఇన్స్టెంట్ ఓట్స్ అని దొరుకుతాయి, వేర్ యూ జస్ట్ పుట్ ఇన్ ద మైక్రోవేవ్ అండ్ పుట్ సమ్ వాటర్. దే ఆర్ నాట్ గుడ్. ఓట్స్ అంటే మళ్ళీ మనకి రోల్డ్ ఓట్స్ ఆర్ బెటర్. సో కార్బ్స్ ఎట్లాంటివి కన్జ్యూమ్ చేయాలంటే, కార్బ్స్ షుడ్ బి హోల్ గ్రెయిన్స్, మోస్ట్లీ లైక్ బ్రౌన్ రైస్ కానీ, హోల్ ఓట్స్ కానీ, మిల్లెట్స్ తినడం కానీ, దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as గుడ్ కార్బ్స్. వాట్ షుడ్ వన్ లిమిట్ ఇస్ వైట్ రైస్. వైట్ రైస్ తక్కువ చేయడము, వైట్ బ్రెడ్ తక్కువ చేయడము, పొటాటోస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ pasta. Obviously మన Indians, we don't eat all of that. Pasta, pizza and all this maida, ఇవన్నీ simple carbs అంటాము. They will make your sugar levels go up, and that's what leads to all the damage in the arteries. Second వచ్చేసి protein. So there are a lot of studies. ఇప్పుడు వెజిటేరియన్, మోస్ట్ కామన్ మిస్కన్సెప్షన్ ఏంటంటే, పీపుల్ థింక్, oh, I'm a vegetarian. మన ఇండియన్ వెజిటేరియన్ డైట్ is not really, it's again a misconception. నాకు అనిపించేది ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఏమనుకుంటాము, అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ ఇస్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ రాంగ్ కదా, టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. మోస్ట్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ద అసంప్షన్ దాట్ మేము పప్పు తింటాము, ఆకుకూరలు తింటాము, బీరకాయలు, బెండకాయలు తింటాము, సో వీఆర్ ఈటింగ్ హెల్దీ అనుకుంటారు. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ when we say vegetables and fruits, they're raw vegetables. సో మీరు ఒకసారి ఆ పాలకూరని కుక్ చేసేస్తే మీకు ఆక్సిడెంట్స్ ఉండవు. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండవు కనుక మీరు ఆ పాలకూర తిన్నా, అన్నం తిన్నా ఒకటే. you're not eating fresh fruits and vegetables. So again, this awareness is very important. So what is it that most Indians will lack is eating salads. So at least to have the awareness that మనం తినే బీరకాయ, బెండకాయ మంచిది కాదు, వంకాయ మంచిది కాదు, ఎందుకంటే we are cooking it. So don't false sense of satisfaction thinking that I'm a vegetarian ani. That's not going to help us in long run. So try to increase salads. You got to eat spinach as it is, and kale kani, meeku green salads and chaana dortayi, very inexpensive. My suggestion is try to have at least one portion of your food as salads, either lunch or dinner. You should just eat salads and salads. And you can add protein to your salad. What can you add? You can add chickpeas, you can add an egg, or you can add soya, whatever you like. The third thing is about milk. Is milk good for us or not? I'll answer that question when I address the fats. So we said carbs. What are good carbs? Whole grains are good carbs. We talked about green leafy vegetables. So cooked foods are almost all as useless
as eating anything else. So eating salads is very important. Eating carrots and salads are very important. Protein, obviously, vegetarian protein is preferred, but if you have to eat protein, chicken is preferred, fish is preferred. Red meat, try to limit red meat consumption, especially if you have a family history. The third, which is fats. Fat is a very debatable topic. First, fats అనేది వెరీ కాంప్లికేటెడ్. ఇప్పుడు మనం కొలెస్ట్రాల్, మనకి ఎందుకు ఆర్టరీలో బ్లాకేజ్ వస్తుంది? ఇప్పుడు మన ఆర్టరీ ఇట్లా ఉంటుందండి, ఇన్నర్ లైనింగ్ ఉంటుంది, ఇది బ్లాక్ అయితేనే మనకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. ఆ బ్లాకేజ్ ఇస్ కాస్డ్ బై ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్. దిస్ ఫ్యాట్ దట్ ఈస్ అక్యుములేటింగ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కొలెస్ట్రాల్. మనకి కొలెస్ట్రాల్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. అది అక్యుములేట్ అయినప్పుడు మీ ఆర్టరీ స్లోగా ఇట్ విల్ క్లోజ్ డౌన్ అండ్ దెన్ యుల్ హ్యావ్ నో బ్లడ్ ఫ్లో కాజింగ్ ఎ హార్ట్ అటాక్. సో ఇప్పుడు ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్పాలంటే దెర్ ఆర్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ అనే ఉంటాయండి. ఇండియాలో ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అని కూడా దొరుకుతాయి. ఇండియాలో మనము ఇండియన్ స్వీట్స్ అస్సలు తినొద్దు. ఎందుకు తినొద్దు ఇండియన్ స్వీట్స్ అంటే దే యాడ్ డాల్డా అని అడుగుతాం కదా, డాల్డా ఇస్ వాట్ దే యాడ్, దట్స్ ద వర్స్ట్ ఫ్యాట్. వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఐ థింక్ ఎందుకు ఇండియాలో అంత హార్ట్ అటాక్స్ వస్తున్నాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈటింగ్ ఇది ట్రాన్స్, అది ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ షూర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ఐఎమ్ బ్లాంక్డ్ అవుట్. కానీ ఇది డాల్డా ఇస్ ద వన్ that is banned in US. So but in India they use it in lot of this మన pastries లో అంతా డాల్డానే వాడతారు ఎక్కువ. సో అది ఎట్లా అమెరికాలో ఉంటుంది కనుక మనకు వచ్చినాయి రెండే ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆప్షన్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్, అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్, unsaturated fats are good. So how do we know what is saturated and what is unsaturated fat? Saturated fat is from animals. ఇప్పుడు మనం చికెన్ తినేటప్పుడు ఆ తెల్ల కనిపిస్తున్న కొవ్వు, దట్ ఈస్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్. మిల్క్ ఇస్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్. సో what kind of fat it's going to have is saturated fats. మీట్ లో, మన రెడ్ మీట్ లో, ల్యాంబ్ లో కానీ అంత అది ఉండేది అంత సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ప్లాంట్ ఫ్యాట్స్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు ప్లాంట్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఏంటి? అవకాడో, ఆలివ్ ఆయిల్, సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, పీనట్ ఆయిల్, మీరు ఎనీ ఆయిల్ వాడండి, they're all unsaturated fats. Of them they say olive oil is good. Extra virgin olive oil ante entidante it's not processed anamata. You can add extra virgin olive oil into your salads and make your own dressing. So saturated fats ante ipudu mana ghee is a saturated fat. Anything that solidifies at room temperature is most likely a saturated fat. Butter, cheese, ఇవన్నీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. మిల్క్ నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటిది అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ ఎవిడెన్స్, సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇంక్రీజ్ యువర్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్. I know there are a lot of people who promote eating ghee, but again, this is based on scientific evidence. So saturated fats are not that healthy compared to unsaturated fats. ఇంకో మిస్కన్సెప్షన్ ఏముంటుంది అంటే fat and cholesterol. Fat and cholesterol are not the same thing. It's almost 5:30. So again, 10 minutes, last 10 minutes ago, we were discussing on our dietary patterns. So to understand that, we all have to change to some of the good food habits. Like mornings, eating oats is better. Adding some fruits into your oatmeal is better than eating white bread. Second thing is adding salads to your food, into your diet is very, very important. Third thing is understanding saturated fats are bad. Understanding unsaturated fats are good is also very important. When you have the right knowledge, it will improve our health. So that is about diet. I'll spend the next 5 minutes on, I see one of the question is about coconut oil. If you have any questions, you can keep them in the chat box and I'll try to address them as I speak. So is coconut oil good? So coconut oil is also coming from plant. So obviously anything that comes from plant is better oil compared to an animal oil. అంటే కంపేర్ టు ఘీ. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్ ఉంటుంది అండి, దానికంటే కోకోనట్ ఆయిల్ బెటర్. కానీ మీరు చెప్పండి, కోకోనట్ ఆయిల్
does it solidify at room air or no? The answer is yes. So if it is solidifies at room air, it has more saturated fats in arthamu. So if you're comparing coconut oil to olive oil, then I'll say olive oil is better. If you're comparing coconut oil to ghee, then I'll say coconut oil is better. But again, even it's all about how much you eat and how much are you consuming. Again, malli oil manamu pan lo heat cheseshi danni process cheste kuda again it changes its form. So when we say extra virgin oil is good, it's when you add it directly in your salad. I see there are questions about organic foods and regular foods. Obviously, and the processed foods are always bad. Organic foods ante where they don't add especially hormones kani, estrogens kani, progesterones kani, like mostly we are more worried about eggs kani, poultry kani, vatlo. Fertilizers avanni kuda, if they use less, obviously it is better. It's all about what you can afford and what is easy. What cooking oil is recommended for Indian cooking? Yeah, frying is bad. So మీరు fry చేయకపోతే మీరు I think you should use olive oil or canola oil. They're all the same, and again, it's plant foods are all same. There are a lot of questions about other stuff, but I'll come back and I'll focus on about I want to address the next 5 minutes about what cholesterol is, Andy. So a lot of people have a misconception on cholesterol. So I want to give you an understanding of ఇప్పుడు మనకి కొలెస్ట్రాల్ దేంట్లో ఉంటుంది, ఏది గుడ్ ఫుడ్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అనడానికి this understanding will help you. So cholesterol అనేది it's only available in animals. So there is no cholesterol in any plants. ఎందుకు అంటే దేవుడు మనని animals have to walk and run to get their food. So మన cells we should be flexible. Plants are meant to be in the ground. They shouldn't fall down with the winds and stuff like that. So a plant doesn't need to walk. An animal has to walk. So the cell structure is completely different between a plant and a human, or a plant and an animal. So plants lo cell wall is made up of a membrane called a cellulose antam anamata. So cellulose is a membrane. What's the difference between a plant and us is, ప్లాంట్ మనం కొమ్మని ఇట్లా అంటే కొమ్మ ఇరిగిపోతుంది, ఆకుని ఇట్లా అంటే ఆకు ఇరిగిపోతుంది కదా. అదే మన ఫింగర్ ఎన్నిసార్లు అయినా ఎరగదు, ఎందుకంటే మన సెల్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్. ఈ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. వాట్ డస్ కొలెస్ట్రాల్ డూ? కొలెస్ట్రాల్ విల్ గివ్ అస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఇస్ కొలెస్ట్రాల్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్? ద ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్. కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో వాట్ ఈస్ కొలెస్ట్రాల్? సో ఎక్కడ ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ అంటే ప్రతి సెల్లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. ఈ స్కిన్ లో ఉంటుంది, మసిల్ లో ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్. ఎవ్రీ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది మనకి. ప్లాంట్స్ లో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుందా? ద ఆన్సర్ ఐ సెడ్ ఇస్ నో. ఎందుకంటే ప్లాంట్స్ డోంట్ మూవ్. ప్లాంట్స్ లో 0 కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు వాట్ ఈస్ ద కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ ఇన్ పొటాటో? ద ఆన్సర్ ఇస్ 0, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్. వాట్స్ ద కొలెస్ట్రాల్ కంటెంట్ ఇన్ అవకాడో? 0. అవకాడోలో ఆయిల్స్ ఉంటాయి కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఉండదు. మీకు కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చరల్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంజనీర్స్, సో ఐ కెన్ గో ఇన్ టు ద బయోకెమిస్ట్రీ. మనకి కొలెస్ట్రాల్ కి ఫ్యాట్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫ్యాట్ ఇస్ అ సింగిల్ చైన్ కార్బన్ ఆటమ్. మీరు సిసి అని పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతే ఇట్స్ ఎట్ ద ఎండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ CHO గ్రూప్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్, అండ్ ఇట్ మేక్స్ అ ఫ్యాట్. కానీ కొలెస్ట్రాల్ స్ట్రక్చర్ మనకి హెక్సగన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్. ఒక hexagon structure lo untadi anamata cholesterol. So the chemical structure is completely different. So don't get confused between fat and cholesterol. నేను ఇందాక మీకు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం చికెన్ తింటున్నాం అనుకోండి, we often want to take out that white part. ఎందుకు తీస్తున్నాం ఆ వైట్ పార్ట్ అంటే we think it is cholesterol. That's not cholesterol, that's the fat. That's a subcutaneous fat that we are trying to remove it from the chicken. Or when you take the skin out on the chicken, you're removing the fat. మరి కొలెస్ట్రాల్ తింటున్నామంటే ఆబ్వియస్లీ you're eating cholesterol, ఎందుకంటే మీరు తినే చికెన్ బ్రెస్ట్ లో every cell has cholesterol in it. So I hope that makes sense for you. Now let's say sunflower oil. What is sunflower oil? It's a plant product. Is there any cholesterol in it? The answer is going to be 0. It's not going to have any cholesterol. Like olive oil, does it have any cholesterol? The answer is 0.
But let's say ghee. Is ghee a plant product? The answer is no. Ghee is coming from animals. It's a milk product. So ghee lo oil untadi, cholesterol untada ante the answer is yes, it is going to have cholesterol. What kind of cholesterol do you have? Is it saturated or unsaturated ante? As we said, it is going to be saturated because it solidifies at room air, and most animals tend to have more saturated fats. So, so ghee has cholesterol. Milk, does consuming milk, are you consuming cholesterol? The answer is yes, you're going to consume cholesterol when you drink milk. Cheese, the same thing, it comes from animals, so you're going to consume cholesterol. Egg also, you're going to have cholesterol in it. When you eat rice, are you consuming cholesterol? The answer is no. Rice is a plant product. Then why do we say rice is not good ante? That's the second part I'm going to answer now. So now that you know which ones have cholesterol, now let's talk about the majority of Indians eat vegetarian food, so-called vegetarian, although it's not healthy because we don't eat raw vegetables. We just consume carbs, but we are missing on the antioxidants. So that's a different topic. So let's come back to most Indians. We tend to eat mostly vegetarian food. We eat less meat consumption. But however, మన problem ఏంటిదంటే cholesterol, as I said, is present in all the animals. సో ఇప్పుడు మనము ఆవు ఉంటుంది, ఆవు ఓన్లీ ఆకులనే తింటుంది, కానీ మరి ఆవుకి కొలెస్ట్రాల్ కావాలి కదా, otherwise how is it going to make cell production? So our body can produce the cholesterol. So where does our body produce cholesterol? And the liver lo cholesterol is produced in the liver. So even if you don't consume any cholesterol, let's say you go on complete vegan diet, vegan ante egg good తినరు అన్నమాట, milk తాగరు, ఏం తాగరు, అయినా కూడా they're going to produce the cholesterol in the body. They're not going to die from not having cholesterol. So do we need cholesterol? The answer is yes. Do we have to eat cholesterol? The answer is no. Even if we don't eat any of the animal products, our body has the ability to produce all the cholesterol in the liver. So is it better to restrict the cholesterol intake? The answer is yes. Cholesterol intake తక్కువ చేసుకుంటేనే better. So our overall cholesterol level goes down. కానీ some individuals, especially మన ఇప్పుడు cholesterol checkup అని doctors will constantly do cholesterol checkups when you go. What you need to remember is cholesterol metabolism is more complex. Maybe when we do another session, I'll try to explain what is good cholesterol, what is bad cholesterol. Essentially, what you all have to remember is keep your bad cholesterol as low as possible. And there are tons of studies in the last 30 years since statins have been introduced. Statins are a class of cholesterol-reducing medications. అవి ఎట్లా వర్క్ చేస్తాయంటే మన లివర్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కొలెస్ట్రాల్ ప్రొడక్షన్ని కట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో ఆబ్వియస్లీ మన లివర్ ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తక్కువ అవుతాయి. There are millions, there is so much of evidence now saying if you take a cholesterol reduction pill, you're going to live longer. So who is going to benefit from it? Ante your doctor is going to decide based on your risk factors. It is not a random science. It's a very very well studied. What we prescribe, what we suggest is based on millions of people data. So be open to discuss it with your doctor. Look at your bad cholesterol levels. Don't hesitate to go on a cholesterol pill sooner than later. The farther, lot of people have this assumption, నేను చెప్పాను కదండి, 40 is middle age. Don't be hesitant. I mean, don't be hesitant, to be on a cholesterol pill. It's a dynamic process. చాలా మంది పేషెంట్స్ ఏమంటారంటే, let me go on diet for 6 months and then I'll come back and check my cholesterol అంటారు. ఆ 6 months లో your body is not waiting కదా. That cholesterol is being deposited in your arteries. It's not just, we don't just treat the numbers, and when we look at it, I'm sorry, this is from the hospital. I'll have to take this call. I'll just mute for a second.
Sorry there, Andy. Sorry, it was a hospital call. I had to take it. So as well, what I was saying was, again, Andy, cholesterol levels, have a discussion with your doctor about your bad cholesterol and going on a cholesterol reduction pill. As I said, వాళ్ళు వీళ్ళ మాట్లాడడమే అన్నిటికంటే తప్పు. ఇంతే డాక్టర్ మాట్లాడండి. If you're in doubt, go and see a cardiologist. Prevention is better than cure. As I said, మన human body is not going to live forever. We're all going to die from one of the problems. The goal of medicine now is not not to make anybody live beyond 100. That's not happening. What the goal is for us to live healthy and happily after we retire. At 65, we want everybody to be at their home, going on a cruise, and not at a hospital or nursing home. So that's about the bad cholesterol. And the last thing I'm going to focus is on exercise. Give me 1 second. Sorry. So about exercise, how much of exercise to be done, Ali? That's another question. So mali myths ante anni correct chestunna ankollaki number of steps I walk anedi a fit watch lo chusi I'm doing 3000 steps 10,000 steps. That's not exercise. Exercise is both the mind and body thing. So you have to be on a treadmill, or you have to go on a brisk walking outside or jog and run. That is really considered as exercise. Second myth is walking chesar beta. They constantly say even a 40-year-old is walking outside. First, you have to understand walking outside is not an exercise again. It's unless you run. I don't believe if somebody says, so I walk 30 minutes a day. If you're 40, you rather be on an elliptical or a treadmill, take it seriously, go with a trainer. They'll all make you healthy, and it's a better way of living. చెప్పిన కదా, ఇప్పుడు ఆకుకూరలు తింటూ మన ఇండియన్స్ లో ఫస్ట్ మిత్ ఏంటిదంటే ఆకుకూరలు తిని వెజిటేరియన్ అనుకుంటాము. దట్స్ నాట్ వెజిటేరియన్. అట్లనే ఎక్సర్సైజ్ ఎంత సీరియస్ గా తీసుకుంటే అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటాము. చాలా మంది అమెరికన్స్, lot more Americans live into their 80s and 90s because they exercise, they take their health seriously, they come to doctors. Asalu, I rarely in my practice, I mean, not to be biased, kani I tend to see better lifestyle patterns in white American compared to an Indian. Not to exercise, తొందరగా 40s లోనే వాకింగ్ వెళ్తాము. We have bigger bellies, metabolic syndrome అంటాం అనమాట. అబ్డామినల్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఎక్సర్సైజ్ ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే అంత బెటర్. Treadmill is preferred, elliptical is preferred. Try to exercise at least on a weekend, on a Saturday or Sunday. If you're not exercising for 1 hour, then you're not exercising. So don't think that 30 minutes of walking is good. 30 minutes of walking is when you reach 70 or 80. Try to do at least for an hour on a weekend. On weekdays, try to see if you can do it for 30-40 minutes for 3-4 times a week, and 2 times a week, try to focus on your muscle strength. That's about exercise, Andy. The more longer you exercise, I think you're on mute, Andy. Oh, am I? No, I'm not, Andy. Are you not able to hear? Who is that? Yeah. No, he's audible. Yeah. I don't know. Sorry if you're unable to hear. So, Adandi, I think, I've been talking for the last 40 minutes. I see there are some questions. I'll try to address them, and then I'll take more questions. Yes, doctor. So, you want to open the session for question and answers now? Yeah. I think, let's open the floor for question and answers. Better type the chat so that doctor can read and answer. Yeah, I'm looking at the chat group. Cholesterol versus triglycerides and another. So, చెప్పాను ఫస్ట్, cholesterol is not fat కదండి. Triglycerides అంటే most of your engineers, so I'm sure you probably can understand. Triglycerides అంటే 3 carbon chains attached to a glycerol అన్నమాట. Glycerol is a 3-chain carbon atom. దానికి ఫ్యాట్స్ అటాచ్ చేస్తాం, దట్ ఇస్ ట్రైగ్లిసరైడ్. సో ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అనేవి మనం తినే ఫ్యాట్ ట్రైగ్లిసరైడ్ గా స్టోర్ అవుతుంది మన స్కిన్ లో కానీ, మన అడిపోస్ టిష్యూ, మన ఇక్కడంతా అనమాట. సో ట్రైగ్లిసరైడ్స్
different, and you can have single chain atoms. What is cholesterol? As I said, cholesterol is a hexagonal structure. So triglycerides are different, cholesterols are different. కానీ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటే డెఫినెట్లీ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ట్రైగ్లిజరైడ్స్ ఎక్కువ ఉంటే కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కానీ కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ more dreadful compared to triglycerides. But obviously, if your triglycerides are more than 150, you probably are at risk for metabolic syndrome. It is better to reduce. How do we reduce triglycerides? Again, cutting down on simple sugars. Don't eat white rice and stuff like that, and increase exercise. A lot of people say eating overnight soaked fenugreek seeds reduce cholesterol levels. Can you address this issue? ఏమోండి ఇప్పుడు I never heard of fenugreek seeds. అంటే మన మెంతులు కదా, I never heard of that. I've heard of people saying garlic తింటే కొలెస్ట్రాల్ తక్కువ అవుతుంది. ఇట్స్ ఎ మిత్ అండి. గార్లిక్ తింటే కొలెస్ట్రాల్ ఏం తక్కువ కాదు. Again, it is not based on what I think. I mean, garlic is important. Garlic has good effects, కానీ garlic doesn't reduce your cholesterol. రెడిస్ట్ అంటారు చాలా మంది, రెడిస్ట్ అని it's a supplement. They say రెడిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను సప్లిమెంట్స్, it will reduce my cholesterol అని. The fact is రెడిస్ట్ actually produces one of the cholesterol reducing medication. It's called as flavastatin. కానీ దానిలో యాక్చువల్లీ వెరీ మైనర్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి మీరు ఓవర్ ద కౌంటర్ రెడిస్ట్ తీసుకుంటే. And you will have all these contaminants when you buy over the counter via nutrient supply తీసుకుంటే there is no FDA monitoring. That is your headache. So ఇప్పుడు మీరు ఓవర్ ద కౌంటర్ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కదండి, I won't recommend them. So same with fenugreek seeds. I don't know if it reduces, but at least based on the literature that I know, the answer is no. Is it true that once you start cholesterol prescription, we'll have to continue for lifetime? ఇది ఒక కామన్ క్వశ్చన్. సో మనం ఏం చెప్పామండి, కొలెస్ట్రాల్ ఎట్లా పెరుగుతుంది? ఇదర్ వీఆర్ ఈటింగ్ మోర్ ఆర్ అవర్ లివర్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ మోర్. మనం ఒకవేళ మనం కన్జంప్షన్ అంత చేయము, మామూలు బేస్డ్ ఆన్ ఇండియన్ డైట్ మనం ఎంత తింటామంటే రోజు అంటే మహా అంటే ఒక ఎగ్ తింటారు, 2 eggs తింటారు. మీరు తినేది కొంచెమే, అంటే ప్రోటీన్ కూడా తక్కువ తింటాం, చికెన్. ఇఫ్ యర్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ హై, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ యువర్ ఇంటేక్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఇస్ హై. మీరు ఎంత రెడ్యూస్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు ద అదర్, I mean, I don't want to be very controversial, కానీ if you go through this Netflix లో చాలా ఉన్నాయి where they say vegetarian అని, వాళ్ళు vegan diet ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే మీట్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, vegan మీట్ ప్రొడక్ట్స్, వాటిని ప్రమోట్ చేస్తున్న నాకు అర్థమైతలేదు. Again, it's a industry sponsored thing. What I would rather suggest is if your cholesterol is high, most likely it is high because your liver is producing it. You have a genetic predisposition to have high cholesterol. I'll repeat my statement again. If your cholesterol is high, if your bad cholesterol is high, exercising, diet might reduce it by 20% max. But if you have a family history, talk to your doctor and see if taking a cholesterol reducing medication might help you the best. Once you start on it, is it going to be a lifetime thing? The answer is more or less yes. And there's nothing wrong actually. మీరు అంటే 5 mg 10 mg పిల్ల వేసుకుంటారండి. మనం రోజుకు కప్పు మిల్క్ తాగితే ఆ మిల్క్ లో ఎంత ఎస్ట్రోజన్ ఉందో, ఎంత హార్మోన్స్ ఇచ్చిందో, నోబడి థింక్స్ అబౌట్ ఇట్. మనం తినే గీ కానీ, so much of products that all the canned food that we buy has so many chemicals in it. So when we don't have problem in consuming so much, why is the problem in consuming a small pill? I don't understand. So yes, the answer is most likely you might need the cholesterol pill for the rest of your life. It's a good thing. It's not a bad thing. Taking calcium test is good way to know more about heart attacks. Calcium score another quick CT scan. Yes, I think everybody should consider getting it if you're not on a cholesterol reducing pill. మీరు cholesterol reducing pill మీద ఉంటే I won't recommend it per se. Can if let's say you're not on a cholesterol reducing medication, then there are certain people, if you're more than 40, if your father had a heart attack and you're not on a cholesterol reducing medication, getting a calcium score will tell you whether you have any blockages. అండి నేను చెప్పినట్లు 3 arteries ఉంటాయి కదా, if you have any blockages, calcium score will tell you. Again, it's not 100% accurate, it's about 90% accurate. If you have any calcium, then it means you have blockages. So yes, the answer is calcium test is a good way to know whether you're going to have any heart problems or not. Calcium test ki మీరు మీ primary care physician అడిగితే కూడా they can send you to a local lab and you can get the calcium score. If your score is anything not 0, then you should probably be on a cholesterol pill.
could you please clarify the difference between heart attack and cardiac arrest? Okay. Heart attack ante ఇవన్నీ లేమన్ వర్డ్స్ అండి. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అన్నా హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటిదంటే, హార్ట్ అటాక్ లో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటిది? వన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ ఇస్ 100% బ్లాక్డ్. మోస్ట్ టైమ్స్ ఇవి సడన్ గా వస్తాయి అనమాట. ఎందుకు అంటే ఈ కొలెస్ట్రాల్ బిల్డప్ అనేది టేక్స్ మెనీ ఇయర్స్. ఫస్ట్ మీకు 10% బ్లాకేజ్ ఉంటుంది, 20, 30, 40, 50, ఈవెన్చువల్లీ ఇట్ విల్ బికమ్ 90. అప్పుడు మీకు చెస్ట్ పెయిన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మీరు వాక్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. కానీ హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటిదంటే, మీరు యూఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ దేర్ బట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ చెస్ట్ పెయిన్. అంటే మీకు 100% బ్లాకేజ్ వచ్చిందనమాట. మోస్ట్ టైమ్స్ ఏంటిదంటే, మోస్ట్ టైమ్స్ ఇట్స్ బికాస్ దర్ ఇస్ అ బ్లడ్ క్లాట్. బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల మీకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అనుకోండి, లెట్స్ సే ఈ 3 ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి, లెట్స్ సే దిస్ ఆర్టరీ ఇస్ 100% క్లోజ్డ్. అప్పుడు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బ్లడ్ ఫ్లో, దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మసిల్ ఇస్ గోన్ బి డెడ్. మనకు అప్పుడు హార్ట్ మసిల్ డెడ్ ఉంటే మనకు అప్పుడు చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది. You go to the hospital, ఇప్పుడు ఇందాక నేను I'm on call, so if a doctor calls me, I'll run to the hospital in 30 minutes and we'll try to open it up. కానీ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటిదంటే, when you don't have blood flow, కొందరిలో, నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, మేబీ 20% ఆఫ్ దెమ్ విల్ గో ఇంటూ కార్డియాక్ అరెస్ట్. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఏంటిదంటే అండి, నార్మల్గా మన హార్ట్ ఇస్ కంట్రాక్టింగ్ నార్మల్ అనమాట. కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చినప్పుడు మన హార్ట్ లో ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్ వేర్ యువర్ హార్ట్ విల్ స్టార్ట్ షివరింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ కంట్రాక్టింగ్ ఎనీమోర్. సో ఇట్లా షివర్ అయినప్పుడు we will lose consciousness and we will die within few seconds. So best thing is to call 911 and start CPR. So the question again answer ఏంటంటే, heart attack is different, cardiac arrest is different. కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఎందుకు వస్తుందంటే హార్ట్ అటాక్ వల్లనే వస్తుంది. కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం వి లూజ్ కాన్షియస్నెస్, మనం చనిపోతాం. ఎందుకంటే మన హార్ట్ ఈస్ అనేబుల్ టు పంప్ బ్లడ్. కానీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈస్ ఆ ఒక్క హార్ట్ ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ మసిల్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. సో యువర్ హార్ట్ ఇస్ స్టిల్ పంపింగ్. ఇట్ మైట్ నాట్ పంప్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఇట్ వాస్ బిఫోర్, ఇట్ విల్ పంప్ ఎ లిటిల్ వీక్. ఇక ఈ పార్ట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకో, ఇక్కడ హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఓన్లీ ఇదే మూవ్ అవుతుంది. కానీ యూ విల్ స్టిల్ బి అలైవ్. యూ విల్ గో టు ద హాస్పిటల్ అండ్ దే విల్ ఓపెన్ అప్ ద బ్లాక్డ్ ఆర్టరీ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ నార్మలీ. కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్. ఎలక్ట్రికల్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఇట్ హ్యాపెన్స్ డ్యూరింగ్ హార్ట్ అటాక్. సో అందుకే చెప్తాం, ఎప్పుడన్నా మీకు ఛాతీ పెయిన్ వస్తే, చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి, యూఆర్ స్వెటింగ్, డోంట్ డ్రైవ్ టు ద హాస్పిటల్, కాల్ 911. ఎందుకంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు యూ మే గో ఇంటు కార్డియాక్ అరెస్ట్. వాట్ ఈస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషన్స్? కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషన్స్ వల్ల అండి, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ఇస్ ఇట్స్ గోన్ టు మేక్ యూ లివ్ లాంగర్. దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ మెడికేషన్స్. ఇప్పుడు మనకి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్నందుకు mortality rate has gone so down కదా. Initially when COVID affected New York, there was so much more dying, but now you rarely see anybody is scared of it once we have vaccinations. So science works, believe in science. First thing is that cholesterol medications will make you live longer. It will decrease your risk of having a heart attack, risk of having a stroke. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఒక్కటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటిదంటే మయోపతి అంటాం అనమాట. అంటే మసిల్ పెయిన్స్. అసలు అది కూడా ఇన్సిడెన్స్ కూడా చాలా తక్కువ అండి, 5 to 10% అంటారు. మసిల్ పెయిన్స్ కూడా మీకు వేసుకున్న నెక్స్ట్ డే వచ్చిందంటే ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ ద కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషన్. ఇట్ విల్ టేక్ ఫ్యూ వీక్స్ టు గెట్ మసిల్ పెయిన్స్. అండ్ ఒకటే కాలు వస్తుంది, ఒకటే కాలు వస్తే అది కొలెస్ట్రాల్ మెడికేషన్ వల్ల కాదు. మోస్ట్లీ ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ బోత్ ద లెగ్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. Most times అట్లా వస్తే ఏం చేస్తామంటే we will stop the cholesterol medication for 2 to 3 weeks or a month, and then we'll tell them to go back on it. We can go on a lower dose of medication. So in other words, the only side effect of a cholesterol lowering medication, especially statins, is muscle pains. Myopathies, again, the incidence is low. It's not a dangerous thing. Rare thing, very, very, very rare is rhabdomyolysis symptom. It's extremely rare. So why worry about extremely rare things? And a lot of this is, there's a lot of in some ways it's a nuisance when you read your own research. You know, there are articles which say if you take statins you get diabetes ani, if you take statins you get dementia ani. Again Nandi, is there a truth to it? Ante yes, there is some truth to it. Like, you know, yes, diabetes koncham risk ekku untadi. Can you have to understand, evarkunta cholesterol, bad cholesterol, somebody who's obese, who doesn't exercise, that guy is, no matter what, he's at risk for having diabetes. So
whether it is from the cholesterol medication or not is debatable. But once you have diabetic, then you have to be on a cholesterol medication. Whether it's going to cause diabetes or not, what I'm interested in is it's going to make him live longer. See, even if that percentage of people who may end up having diabetes with cholesterol, but he's going to live longer being on a cholesterol pill. I hope that answers your question. So basically, not many side effects other than the muscle pains. If you do have muscle pains, there are other medications like there are a lot of medications that we can give. Zetiani, ezetimibe untadi, adi lekapothe we can give you Velcolan into the medication. Adi kakapothe there PCSK9 inhibitors unnai if you have familial hypercholesterolemia. As you suggested, next question, I'm going to take the next question. As you suggested, 40 plus should take a cholesterol medication low dose in supervision at doctor. How about the pre-diabetic medicines? That's a very good question, Andy. If you're pre-diabetic, the answer is yes, you have to take metformin and stuff like that. Go on strict diet and exercise. We are all settled down in US. The reason is we were all hardworking. Kada? A class of whatever the schools that we went to, in a class of 50, we probably were in the top 20 percentile or something like that to come here. Kada? So we worked hard to come this far. What I'm trying to get to is you have to work hard to live into your 80s and 90s healthy. It's not given, you have to earn it. We all have to earn it, Andy. The medicine and both the doctor and the patient both have to run at the same path. It's not like you just see doctor and you don't do your own work, then also you're not going to be healthy. And the other thing is you do everything. Let's say, if somebody is exercising regularly and doesn't see a doctor also is not a good thing because he's not taking the benefit of advanced medicines and the science that is available. Okay, I'll go to the next question. If calcium score is 0, calcium score is 0 is a good thing. Kani Mali again, as I said, nothing is 100% kada. Science you have to know is dynamic, and in human body, what you're today is not going to be tomorrow. So we don't treat numbers. We treat the patient. So calcium score 0, can I go off the cholesterol pill? That's not the complete answer. Depends, and you have to have a discussion with your doctor. Which fish you recommend for barbecue? Normally, what fish is good? Oil na fish good antarandi. Salmon itlanti good antaru. Kani I will leave it to you. First fish tinte better. Barbecue cheskunte I don't know how much is it good. Kani grill it. It's better. Do we need to take cholesterol medication if your calcium score is 0? I think that's the question, I guess. I hope I answered it. Talk to your doctor. Does any early symptoms can indicate heart attack? Heart attack is sudden gostandi. Heart attack is sudden occlusion of your artery. However, kondarki lingering symptoms untai konni days before undochu kondarki, but not necessarily for everyone. Like if you're walking and if you're having some chest discomfort, that's an indication. So that's the early symptom. Kani, if you have any chest discomfort, don't sleep with it. Don't take a Tylenol and sleep. Don't have to question. We are living in a city. There are so many urgent cares. Just walk into an urgent care and say that I'm having some chest discomfort. They'll do an EKG and everything. It's not worth taking your life at risk. And see a cardiologist and get a full panel of tests. Most, you just need to knock the door and see somebody. Is COVID contributing to more heart attacks? Possibly, and COVID is an inflammation. One of the things, calcium score 0 and heart attack rada, not necessarily, and blockage of the artery happens. Blockage, cholesterol, mana artery block heart attack blood clot blood clot kavali ante mana inner lining damage kavali. Inner lining damage inflammation valla aitadannamata. When I have more discussions, I can tell you. So any inflammatory condition, andike chaana saalu manaki patient vere conditions tellundu hospital ki kan suddenly chanipotaru endukante heart attack vastadi. Manaki pneumonia vachina surgeries aithe post surgery మీ బాడీ అంతా ఇన్ఫ్లేమ్డ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు హీల్ ఫ్రమ్ ద సర్జరీ. సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల మనకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే సర్జన్స్ వాంట్ కార్డియాలజీ క్లియరెన్స్ బిఫోర్ యూ గో ఫర్ ఇట్. So yes, the answer is COVID contributing to more heart attacks? The answer is yes.
My mom is 74, having blood pressure. She's in US with no other symptoms. Can she take blood pressure medication, or is it common with that age, that range of blood pressure? 165 or 85 is high, and she needs to be on a blood pressure medication. Most times, if your parents are visiting from India, just give a PCP a call, and the local doctors, they don't charge much. Most times the consultation fee is probably between 150 to 200 max. See somebody and don't take a chance. Blood pressure ekkunte, heart has to work harder to get the blood out. When your heart is working harder to get the blood out, the backfill pressures, lungs, they'll be having problems. What is the name of cholesterol reducing pill? Statins, and mostly they're called as Crestor, rosuvastatin, atorvastatin is Lipitor, Pravastatin. There's so many of them. Is taking baby aspirin, is it good? Not for everybody. You don't need to take a baby aspirin. The answer is no. Only if your risk is high, and if you're a diabetic, or we use a ACVD risk factor on Ravi. We look at your risk of having a heart attack. I found this on the web. We base it on your risk profile. Why does keto diet reduce triglycerides, LDL, and increase HDL? Okay. So there are different kinds of diets, and so keto diet and mostly fat. They try to increase your fat consumption. So bottom line, Andy, fat veru, cholesterol veru, as I said, right? If you're increasing your manam tinea 2000 calories low, you can eat only carbs. There are patients who come in and say that I don't even put a drop of oil. I'm only using carb diet. They say carb diet is the best diet. There's another patient who comes and says, I'm going on this protein diet. And there are patients who come in and say, I go on keto diet. Essentially, if you're trying to do all of them for weight loss will happen if your caloric intake is low. Obviously, if you consume more fat అనేది మనకి satiety అంటే తొందరగా ఆకలేదు. So it might work for somebody. Some people might be doing better on protein diet. It depends on your body habitus, or some might work for others and others might not. Some might not work for others. So why does keto diet reduce triglycerides, LDL, and increase HDL? I don't have a good answer, and it has to do with the metabolism, probably. Kani, I really doubt if it really does all of it, but you may be true. All right, doctor. Yeah, thank you very much, doctor. It's a very informative session. We are happy. I hope all the NAPA members, got very good information and very educative. I would request if Ajay Budhati is online to say a few words. Then our president, NAPA president, sure. So sign in. Okay, yeah, thank you, sign in. So Dr. Garu, I think I'll let you decide, if you want to continue for a few more minutes. Actually, I saw there 7 o'clock, and I thought maybe you guys are going to continue for 1 more hour. I see that is good. Yeah, that's why questions will keep coming, and it probably will. Yeah, so let Ajay speak, then I'll sure. Take the end notes. Sure. Yeah, Ajay. Yeah, sure. Thanks, Bombay. Thanks, Saini. Hi, Sai. Thank you so much, buddy. You're welcome, Andy. So everybody knows Sai. I know Sai from long time. I think from his school age. So he's very knowledgeable, and he's a topper in the MCET also. So thanks, Sai, for coming to our community and sharing. Thank you, Anya. Sure. ఇంకా more sessions చేద్దాం సాయి మనం. Sure. So that మన communityకి let's educate them, and especially on health wise మనం మంచిగా educate చేస్తే that will be really good. Sure, Anya. Health plus service is equal to happy. Yeah, not a problem at all. Yeah, thanks so much, Sai. And everybody please kind of recommend this kind of webinars to our executive committee, and we'll arrange it. Like, this is our first webinar, and it's really good. Like, a lot of people are joining and leaving and asking right questions, which is really good. So ముందుకు వచ్చి ఇట్లా అడుగుతుంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీని మేము కూడా కాస్త మోటివేషన్ వచ్చి వీల్ అరేంజ్ మోర్ వెబినార్స్. ఇట్ క్యాన్ బి హెల్త్ రిలేటెడ్, ఇట్ క్యాన్ బి లీగల్ ఇష్యూస్, జాబ్, ఎనీథింగ్ you guys want.
Okay. Again, Sai is very good, and he will be doing more this kind of sessions. And any particular topics you want in detail, he will get into the details. But I know he is very busy, and busy schedule. He came and spent time with us. That is good. Yeah. Thanks again, doctor. And we want to say goodbye now. And you can take some rest. And let's Srini, you can take over. Yeah. So, Dr. Garu, do you want to say anything, before parting? Like, ఏం లేదండి, as I said, అందరూ health is also it doesn't come for free. Exercise చేయండి, right knowledge, మంచి తినండి, doctors approach కండి, have a good discussion with your doctor. Prevention is better than curing. Right. Yeah. Thank you, Andy. Thank you, Saini. Thank you, Ajay. Thank you, entire EC team, and also everyone who has joined. Dr. Garu, thank you. This was very good session. This is kind of a starting point. So, naku personal ga andarki invite chesedi. We have an annual event in Seattle on 6th of August. So, andaru vaste bound to the personal invitation from entire EC